নমস্কার, লার্ন ইংলিশ চ্যানেলে আবার একটা ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। ওয়েলকাম টু another class by Learn English channel, and this class is on list of phrasal verbs with the meanings, as you can see in the board written. বোর্ডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে phrasal verbs এর লিস্টটা দেওয়া আছে, সেটাই আমরা ডিসকাস করব আজকে এবং তার মিনিংয়ের সাথে। এবার ফ্রেজাল ভার্বস কি? ফ্রেজাল ভার্বস হচ্ছে কতগুলো ফ্রেজের সাথে ভার্ব। ফ্রেজ মানে হচ্ছে যেটা পুরো সেন্টেন্স না এবং সেখানে ভার্বও থাকে। যেমন প্রথমটা যদি আমরা নিই, অ্যালাউ ফর। অ্যালাউটা তো ভার্ব, ফর একটা প্রিপোজিশন, দুটো মিলে অ্যালাউ ফর, এটা হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব, একটা ফ্রেজ হয়ে গেল। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং? মেক প্রভিশনস ওয়েল ইন অ্যাডভান্স, এটা হচ্ছে তার মানে। নেক্সট হচ্ছে আনসার ব্যাক। আনসার ব্যাক, what is the answer back? What is the meaning? To be impudent. To be impudent means when you are very insolent, durbinito. Next হচ্ছে account for. Account for meaning you give a reason, give a good reason for something. You account for your absence, you account for your inability to submit the form on time, মানে you are giving a reason. Be against, that is you oppose something, opposed to. Next, back somebody up. Back somebody up মানে কাউকে back করা, মানে to support someone, to favor someone. Be over, be finished. Be over, be finished. Next is what? Next we come to another set, that is bring someone round. Bring someone round, that is persuade someone, তাকে মোটিভেট করে কনভিন্স করা। ব্রেক আপ, দ্যাট ইজ টার্মিনেট অর ডিসইন্টিগ্রেট, ভেঙে দেওয়া। ব্রিং আপ, to educate and train children. Bring up, parents bring up their children. And what do parents do? They educate their children, they train their children. Burn down, that is destroy completely. Call at a place, that is visit a place. Next, rise, come up. Rise to the surface, be mentioned. Come up, you come up. She came up with an explanation, she came up to give the answer. So rise to the surface. Come up again means to become very distinct and prominent. Next is cut down. Cut down is যেমন we cut down a tree, we fell a tree, FELL. Or cut down, that is reduce in size, বা we cut down expenditure, যেখানে খরচা কমানো হচ্ছে। নেক্সট ইজ কাট ইন, ট্রাই টু পাস when there is very little space. The bike cut in between the two cars, so there was hardly any space between the two cars on the road and the bike somehow managed to get across, মানে ওর মধ্যে দিয়ে চলে যেতে পারলো। cut off, cut off is discontinue. Be cut off, that is be inconveniently isolated. Cut off মানে হচ্ছে discontinue করে দেওয়া। I had cut off the membership, that is I had discontinued. Be cut off, that is be inconveniently isolated, when you cut off all your connections with friends, relatives, then you become what? Isolated, একা হয়ে যাই আমরা। Next is cut out. Cut from a piece of cloth or omit. Cut out. Next is what? Cut up. Cut up. Cut up is what? Cut into small pieces. So anything, any matter, any item you cut into small pieces. Die away, become very faint, inaudible. The sound died away amidst the hilly mountain tops.
So the sound faint, became faint, hardly audible, মানে শোনা যাচ্ছে না. Do away with, that is abolish. Do up, redecorate. I did up my home, that is I redecorated my home. Then is do without, that is manage without the help of a person or a particular thing. Drawback is retire or recoil, মানে পিছিয়ে আসা. আর draw up হচ্ছে stop in case of cars, make a written plan or agreement. That is the meaning of draw up. Okay, so these are the different word meanings and their words, rather phrasal verbs and their meanings. Okay, and then meanings, and প্লিজ টেক আ নোট অফ দিস. ইউ ক্যান টেক আ স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন. এগুলো কিন্তু আমরা সেন্টেন্সে ইউজ করতে পারি. যেমন কল অ্যাট আ প্লেস, আই কলড অ্যাট দিল্লি, তার মানে কি আই ভিজিটেড দিল্লি. তো এরকম সেন্টেন্সে আই ভিজিটেড দিল্লি না বলে কিন্তু আমি এই ফ্রেজটা ইউজ করতে পারি. আমি যদি বলি প্যারেন্টস ইউজুয়ালি এডুকেট অ্যান্ড ট্রেন দেয়ার চিলড্রেন, এটা না বলে আমি প্যারেন্টস bring up their children, এটা ইউজ করতে পারি. তো এইভাবে কিন্তু বিভিন্ন ফ্রেজাল ভার্বসগুলো যদি আমি জানি তাহলে আমার সেন্টেন্সগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর হয়. হ্যাঁ, সেন্টেন্সগুলো অনেক সুন্দর হয় এবং সেন্টেন্সগুলোর ভোক্যাবুলারিটা, তো এটাও তো একটা অ্যাসপেক্ট অফ ভোক্যাবুলারি, যে আই অ্যাম নট রাইটিং ইন দ্য কনভেনশনাল ফর্ম, মানে প্লিজ অ্যাকাউন্ট ফর ইয়োর মিসবিহেভিয়ার, মানে গিভ আ গুড রিজন. এটা আমি বলতে পারি, ইনস্টেড অফ সেইং প্লিজ গিভ আ গুড রিজন ফর ইয়োর মিসবিহেভিয়ার, সেটা আমি না বলে আমি অন্য প্লিজ অ্যাকাউন্ট ফর ইয়োর মিসবিহেভিয়ার, এটা আমি অবশ্যই বলতে পারি. তো এইভাবে যদি আমি কথার সময় বলি বা লেখার সময় বলি তাহলে কিন্তু আমার কি হয়, তাহলে আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো হয়, এক্সপ্রেশনটা ভালো হয়, ভোক্যাবুলারিটা বাড়ে এবং জিনিসগুলো শুনতেও খুব ভালো লাগে. এটা একটা অন্যভাবে এক্সপ্রেশন হলো কমিউনিকেশনের. এটা কিন্তু আরেকটা দিক. দিস ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ কমিউনিকেশন. তো আশা করি আপনাদের লেসনটা ভালো লেগেছে, আর আপনারা অনেকেই সঙ্গে আছেন এবং সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং সাবস্ক্রাইব করছেন, তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ. এবং সাবস্ক্রাইব করলে বারবারই বলছি, অন্য কিছুই না, একটা সুবিধে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি যে এক্স্যাক্টলি কী ধরনের লেসন লার্নার্সদের, যারা শিক্ষার্থী তাদের কীরকম লেসন দরকার বা উপকারে লাগবে. what type of lessons will be beneficial for the learners. সুতরাং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে একদমই ভুলবেন না. পরের লেসনে আবার ইংরেজির আরেকটা দিক নিয়ে কিন্তু উপস্থিত হব. আজকে এই পর্যন্তই.